Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nesta manhã, nós daremos início à abertura oficial do workshop Prevenção e Controle de Lixo no Mar, Perspectivas no Gerenciamento dos Recursos Hídricos e Saneamento na região metropolitana da Baixada Santista. O evento tem como objetivo promover a discussão sobre a problemática de lixo no mar na região metropolitana da Baixada Santista, com foco específico na conexão deste tema com a gestão de recursos hídricos, com vistas a discutir potencial elaboração de um plano regional de elaboração em atenção ao Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Esse é um dos eventos que compõem os 70 anos de comemoração da Universidade Católica de Santos, que comemora este ano 70 anos. A Universidade Católica de Santos foi criada em 1951 pela iniciativa do então bispo diocesano Dom Idílio José Soares e mais 13 cidadãos santistas para promover na região o ensino superior sem que os jovens precisassem se deslocar até São Paulo, visando o desenvolvimento intelectual e econômico da região metropolitana da Baixada Santista. Dentro dessa programação dos 70 anos da Universidade Católica de Santos, existem vários eventos científicos que estão sendo realizados e que eu vou deixar depois para a professora Adriana fazer a apresentação desses eventos científicos que nós temos na nossa programação. Então, se vocês quiserem mais informações sobre todos os eventos que acontecem na universidade, vocês podem acessar www.unisantos/eventos científicos ou /acontece. Durante o evento, nós teremos um formulário de presença que deverá ser preenchido até o final do evento, que será disponibilizado no chat para emissão do certificado. Para compor a nossa mesa virtual de abertura, desta manhã, nós convidamos o professor doutor Kleber Ferrão Correia, diretor do Centro de Ciências Exatas, Arquiteturas e Engenharia e presidente deste workshop. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A excelentíssima senhora prefeita Raquel Auxiliadora Aquini, presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista e prefeita municipal de Praia Grande. Bom dia a todos. O senhor Gil Kuchenbuk Scatena, coordenador de Planejamento Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Bom dia a todas e todos, muito obrigado. A professora doutora Adriana Florentino de Souza, diretora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, IPES. Olá, bom dia a todos. E o professor mestre Dionísio Alberto Vaz, vice-presidente do workshop de Prevenção e Controle de Lixo no Mar. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos. E o professor doutor Flávio de Miranda Ribeiro, professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito Ambiental Internacional. Olá, bom dia a todas e todos. Então, para a gente dar continuidade à nossa programação desta manhã, eu convido o professor doutor Flávio de Miranda para as boas-vindas e contextualização desta manhã. Olá, bom dia a todas e todos, mais uma vez, né? Um prazer vê-los aqui. Bem, para mim é uma satisfação especial participar dessa mesa, ver esse workshop hoje sendo iniciado. Esse evento ele é parte de um projeto que eu idealizei, com colaboração de muita gente aqui, logo na minha chegada à Unisantos, em outubro de 2019, e que recebe apoio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO, a quem desde já eu quero agradecer, estendendo também esse agradecimento ao Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, aqui na pessoa da prefeita Raquel Auxiliadora. Muito obrigado por apoiar essa nossa ideia. Quero agradecer também à Universidade Católica de Santos por acreditar nessa proposta e apoiar a realização do projeto, especificamente desse evento de hoje e amanhã, fazendo aí menção especialmente à nossa reitoria, ao IPES, na pessoa da professora Adriana, e aos professores Kleber e Jones, que atualmente coordenam essa iniciativa.
Por fim, não menos importante, queria também fazer uma menção especial à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com quem temos aí uma importante parceria em diversas áreas da questão ambiental, especificamente a gestão dos resíduos sólidos e a economia circular. A Secretaria tem sido um importante apoiador desse projeto também, com colaboração em diversos momentos, e é um prazer ver todos aqui hoje reunidos. Eu vou muito rapidamente falar da motivação e do contexto do projeto, para que a gente possa iniciar esse evento tendo uma harmonização do seu entendimento, né? A questão do lixo no mar, ela tem obtido uma relevância crescente nas discussões ambientais em todo o mundo, e não diferente no Brasil, e os impactos e os danos, tanto ao meio ambiente, quanto à própria saúde humana e à economia também, têm sido cada vez mais percebidos e ficado mais evidentes. Hoje, a gente já sabe, até por pesquisas, né, que cerca de 80% do lixo hoje presente no mar tem origem terrestre. E isso faz com que a gente perceba que é nas atividades econômicas desenvolvidas no continente que a gente tem que atuar primordialmente. E dentro disso, é importante perceber que fica claro, né, a relevância de trabalhar com múltiplos atores sociais no contexto de governança, para que esses desafios possam ser enfrentados coletivamente pelas sociedades. E especificamente no contexto da Baixada Santista, a gente percebe que essa questão passa de forma imponderável pela gestão, tanto do saneamento quanto dos recursos hídricos. A gente está falando aqui tanto da parte de canais de drenagem, quanto a gestão dos resíduos, mas também os próprios recursos hídricos. E isso nos levou à motivação de buscar desenvolver um projeto específico para a Baixada Santista, dentro da nossa universidade, que fizesse uma abordagem diferenciada do problema. E quando a gente começou a estudar a questão, rapidamente a gente percebeu uma coisa muito importante, que é um dos motivadores do workshop de hoje, que é o fato de já existirem muitas iniciativas importantes na região e que precisam ser reconhecidas, fortalecidas e talvez conhecer umas às outras. E a gente percebe que desde diagnósticos, pesquisas mais acadêmicas, passando por campanhas de conscientização, limpezas de praias e costões, ações de governo, sejam prefeituras, órgãos públicos, concessionárias e até mesmo empresas privadas, e talvez principalmente documentos de planejamento. Para dar um exemplo, os planos de resíduos, sejam eles municipais, o regional hoje existente para a Baixada Santista e o próprio do governo do estado, que já reconhecem essa questão e fazem uma tratativa bastante adequada e importante desse tema nos seus contextos respectivos. E a partir disso nós percebemos então a necessidade de ampliar essa discussão, reunindo quem já tem iniciativas, apresentando resultados e o que está acontecendo, para que a gente possa reunir esforços. Então, quando o projeto foi concebido, a ideia, o objetivo principal era promover uma discussão ampla sobre o tema do lixo no mar, reunindo, divulgando o que já se faz no assunto, principalmente no contexto da região metropolitana da Baixada Santista, com vistas a olhar para o futuro, as perspectivas do que se pode fazer, principalmente nessa relação do lixo no mar com a gestão dos recursos hídricos e do saneamento na região. Verificando, inclusive, um dos objetivos do nosso evento é verificar, discutir a eventual pertinência de um plano regional de combate ao lixo no mar como um instrumento que reúna e relacione essas iniciativas, permitindo um planejamento coordenado de ações futuras, muito imbrincado, né, relacionado com a própria operação do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Como estrutura, o projeto previa, já desde o início, este workshop de hoje e amanhã, que, num primeiro momento, né, isso era 2019, tinha a pretensão de ser presencial. E com a pandemia, nós decidimos alterar o escopo do projeto, isso foi informado, foi negociado junto ao FEHIDRO, e que aprovou essa alteração, e quando da alteração para o online, nós decidimos, então, também ampliar um pouco o escopo do projeto. Então, só para contextualizar a todos, né, esse projeto ele consiste em 3 momentos. Um evento preparatório, que já ocorreu em setembro, com algumas entidades que estão aqui hoje presentes. Um segundo momento, que é o workshop de hoje e amanhã, onde nós temos diversas palestras de instituições convidadas, exatamente para a apresentação dessas experiências, além de um momento de discussão em grupos de trabalho, com o objetivo de iniciar esta discussão sobre um eventual
oportunidade, caminho para que a região avance nesse tema. E, por fim, um terceiro evento a ser realizado em março de 2022, na forma de um colóquio, onde nós esperamos ter a apresentação de trabalhos sobre o tema, submetidos em uma chamada pública ainda a ser divulgada após o evento de hoje e amanhã. E para o qual, desde já, eu convido todas e todos a prepararem seus artigos e participar dessa discussão muito importante. Lembrando que a gente tem, como produto esperado também desse projeto, 2 publicações na forma de e-books. Uma a partir do evento de hoje e amanhã, e outra a partir dos artigos do colóquio de março. Isso também serve como um legado desse projeto, além de todo o material que será disponibilizado ao longo dos dias do evento. Assim, a nossa ideia geral é reunir e divulgar experiências, evitando duplicidade de esforços. Voltou. Agora estou com som. Criando referências sobre o tema e a situação da questão na região, discutindo possíveis caminhos e reunindo forças para avançar nesse sentido. Assim, eu queria só encerrar minha fala, convidando todas e todos a participar de cada uma dessas iniciativas, a começar pelas mesas e os debates do evento de hoje e amanhã. Eu espero, sinceramente, que esse seja o começo de um importante movimento para que a Baixada Santista possa dar sua contribuição à prevenção e ao combate ao lixo no mar, esse problema global que tem sido cada vez mais agravado. Assim, agradeço a todas e todos pela atenção, a todos que apoiaram, apoiam e participam dessa iniciativa e desejo um bom evento para todos nós. Obrigado. Volto aqui a palavra à professora Lília. Então, neste momento, nós vamos ouvir o professor mestre Jones Alberto Vaz, vice-presidente do Workshop de Prevenção e Controle de Lixo no Mar. Jones? Bom dia a todos novamente. É um prazer estar aqui com vocês, recebê-los nessa manhã. Um evento tão importante como já bem explicou e contextualizou o professor Flávio, o qual eu agradeço também por ter me convidado desde o início aí dessa ideia, desse evento e poder, junto com ele, estar trabalhando e desenvolvendo esse workshop, que eu acho que vai ser de grande relevância para a nossa região. Sem muitas mais delongas, assim, eu vou apresentar a nossa programação, o evento que a gente vai ter nesses 2 dias, onde hoje a gente vai iniciar daqui a pouco com a palestra de abertura sobre o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Depois teremos ainda hoje 3 mesas redondas. A primeira, onde serão discutidos o problema do lixo no mar e a gestão dos recursos hídricos, com participação do professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico, Gabriel Otero, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, e a Maria de Carvalho e Tereza Lanza, da Fundação Florestal. A segunda mesa, sobre o planejamento para o combate ao lixo no mar, a gente vai ter debate aí sobre a questão desse planejamento de combate ao lixo no mar, a partir de diferentes olhares aí, diferentes instituições, do olhar de diferentes instituições para essa temática, dentro do seu escopo de trabalho. Então, a gente vai ter a Maria Fernanda Romanelli, da CIMA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e o senhor Nelson Portero, do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista, CBHBS. A terceira mesa redonda, ainda no dia de hoje, na parte da tarde, vai tratar das questões associadas ao lixo no mar na região da Baixada Santista, apresentando uma abordagem geral dessa temática na região metropolitana da Baixada Santista, discutindo a atual realidade sobre esse assunto aqui na região e os desafios e perspectivas para a abordagem do lixo no mar, com participação da Cláudia Lamparelli, da senhora Cláudia Lamparelli, da CETESB, da Cláudia Teixeira, do IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e do senhor Luiz Miguel Casarini, do Instituto de Pesca. Amanhã, dando continuidade
ao evento. Teremos mais 2 mesas redondas na parte da manhã. A mesa redonda número 4, onde a gente vai falar, vão ser abordados, né, o tema da governança na prevenção e controle do lixo no mar. E vai ter o debate do papel das instituições da sociedade civil organizada e da população em geral no processo de governança e tomada de decisões diante das necessidades, dificuldades e perspectivas para a prevenção e controle do lixo no mar nos diversos âmbitos, no âmbito federal, estadual e principalmente, né, o nosso foco no âmbito regional. E nessa mesa redonda a gente vai ter o professor mestre Marcos Cismeiro Bumba, da Unisantos, a participação do senhor Márcio Quedinho, da Agência Metropolitana da Baixada Santista, da AGEM, e do senhor Marcos Fernandes, da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, da SEMAN, da Prefeitura de Santos. E a quinta mesa redonda, que fecha amanhã do dia 20, né, do nosso segundo dia da mesa redonda, de amanhã, vai tratar das ações da sociedade ao combate no lixo no mar, e vai ter uma continuação, né, desse debate do papel das instituições, da sociedade civil e da população. E nessa mesa redonda teremos a participação, né, a presença do senhor Rodrigo Azambuja, da ONG Ecomove, do senhor Miguel Baiense, da Associação Brasileira de Indústria do Plástico, e da senhora Carla Liguori, da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado. Na parte da tarde do dia de amanhã, a gente vai ter 2 momentos, um debate em salas simultâneas, onde a gente vai tratar aí de um panorama para a elaboração de um plano regional ao combate no lixo no mar, onde serão divididos grupos que vão discutir, conversar e propor, né, elementos que possam construir, né, essa elaboração desse plano regional de combate ao lixo no mar. E no segundo momento, esses grupos vão voltar a uma plenária, vai ter um debate plenário, onde reuniremos todas essas ideias e trabalharemos, né, com um andamento para a criação, para a elaboração desse plano regional de combate ao lixo no mar. Por fim, ao encerramento do workshop, tratando das perspectivas e, né, dos próximos encaminhamentos para as tratativas nesse assunto, da questão do combate ao lixo no mar, e visando, né, a elaboração, o andamento da elaboração do plano de combate ao lixo no mar, o plano regional. Bom, mais uma vez, gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer todos aqui presentes e devolver a palavra aqui à professora Lília. Então, nesse momento, nós vamos ouvir a professora doutora Adriana Florentino de Souza, diretora de pesquisas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Universidade Católica de Santos. Adri? Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a Universidade Católica de Santos. Nesta oportunidade, eu quero destacar o papel das universidades, que são parceiras do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, que, por sua natureza, são instituições que desenvolvem pesquisa e extensão e que vêm, ao longo dos últimos anos, empreendendo um importante papel junto ao comitê e à sociedade, seja como agentes participantes da gestão do CBHBS, enquanto membros efetivos das diversas câmaras técnicas, seja como tomadores de recursos junto ao FEHIDRO e proponentes de projetos sobre os principais eixos temáticos discutidos no âmbito do comitê, que são associados à questão hídrica na nossa região, ou seja, a gestão, a qualidade da água, quantidade da água, degradação, recuperação ambiental e dimensão social. Neste sentido, eu enalteço a participação da nossa universidade, que vem desenvolvendo projetos e eventos para suporte às discussões, consultas
e deliberações sobre as temáticas associadas à questão hídrica na região metropolitana da Baixada Santista, ao longo dos últimos 6 anos, de forma sistemática e assídua. E para não me alongar, eu destaco aqui exclusivamente os eventos deste nosso ano comemorativo, em que a nossa instituição comemora 70 anos. Esses eventos, eles tiveram início agora em setembro, com o primeiro Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista, com o objetivo de discutir os planos municipais, estaduais e federais de saneamento básico e o plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, com foco em promover a integração entre os diferentes órgãos envolvidos com a gestão de recursos hídricos. Na sequência, tivemos o evento preparativo, como o professor Flávio já comentou, para este nosso workshop. Estamos agora vivendo esse momento muito feliz, que é a realização do workshop. Em novembro, de 3 a 5, nós realizaremos o primeiro Fórum de Políticas Públicas sobre Recursos Hídricos, experiências internacionais em gestão e a implementação do Plano de Bacias Hídricas da Baixada Santista, que tem como objetivo realizar uma ampla discussão dos temas relevantes relacionados com recursos hídricos da Baixada Santista, aprofundando o conhecimento dos participantes acerca dos principais problemas identificados e as possíveis formas de articulação institucional entre os vários órgãos e entidades públicas e privadas, no âmbito da implementação do plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. E, enfim, iniciaremos em novembro uma sequência de 6 encontros bimestrais que acontecerão com o objetivo de organizar uma rede de recursos hídricos da Baixada Santista, que espera-se que seja um grupo permanente, engajado com as questões relacionadas aos recursos hídricos em nossa região. Em março, como o professor Flávio já comentou, teremos um colóquio de um dia, ainda para a discussão sobre o tema relacionado ao lixo no mar, e esperamos contar com todos vocês aqui em setembro de 2022 para realizarmos o workshop da Rede de Recursos Hídricos e esperamos, nesta ocasião, lançar a Rede de Recursos Hídricos da Baixada Santista. Desta forma, acreditamos que a universidade cumpre o seu papel social como instituição de ciência, tecnologia e inovação, que, além de ensino, visa contribuir com o engajamento da sociedade nas discussões hídricas. Sejam todos muito bem-vindos e desejamos a todos 2 dias muito importantes aí de discussão em torno da problemática do lixo no mar na nossa região. Obrigada. Com a palavra, então, nós vamos ouvir neste momento o senhor Gil Cuxembuc-Scatena, coordenador da Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Gil, por favor. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer rever parceiros, em especial aqui o Flávio, parceiro de muito tempo de trabalho, pessoa que a gente admira, referência. E no nome dele, do professor Jones, eu queria dar o meu agradecimento à Universidade Católica de Santos, à professora Adriana, pelo convite, por poder estar aqui com vocês e pela contribuição do trabalho de vocês, para o trabalho que o Estado tem a incumbência de fazer e que é sempre fortalecido, legitimado e com maior capacidade de implementação quando feito com a inteligência social, a inteligência coletiva. Também dou bom dia aqui à prefeita Raquel, de Praia Grande, e também aí, e no nome dela, a todos os prefeitos, prefeitas e representantes da população no Poder Executivo da Baixada Santista. Eu queria fazer uma rápida fala, que ela não vai ser, eu vou me esforçar para que eu não me estenda demais, mas ouvindo o professor Jones falando e o Flávio, faz todo sentido o evento que está sendo conduzido por vocês, que começa na manhã de hoje, termina no final do dia de amanhã,
É um evento que, pela programação, tem uma densidade técnica e de representação social muito importante. E eu queria começar dizendo que vem num momento extremamente importante para nós, né? Porque nós acabamos de fazer a revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que é com contribuição de muitas pessoas, em especial do Flávio, e o plano revisado agora, né, no ano passado, ele já trazia, desde a primeira versão, em 2014, um capítulo especial sobre o lixo no mar, sobre esse problema crucial que é o lixo no mar, e que, já mencionado pelo professor Flávio, a gente sabe que é uma relação complexa entre o que a gente faz no território e as dinâmicas do mar. E o território que a gente conhece um pouco melhor e o mar que a gente sabe muito da importância, tem muito conhecimento, mas tem muito ainda a se conhecer. E já desde aquela época, e agora na revisão, nós sabíamos que essa questão do lixo no mar era algo para ser enfrentado e que, para esse enfrentamento, era necessário uma articulação, um conhecimento melhor. E de bate-pronto, de rápida ação nossa, assim que nós fizemos a revisão do plano, nós nos unimos, nós da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, nos unimos ao Instituto Oceanográfico do professor Turra, que fará parte de uma das mesas, parceiro nosso, para iniciar um processo de conhecimento desse fenômeno que é o lixo no mar. E, para tanto, então, nós lançamos a nossa estratégia, que é o PEMALME, que é o nosso plano estadual, o plano de monitoramento, plano estratégico de monitoramento e avaliação do lixo no mar, que nesse momento, já público e já com os trabalhos iniciados, começa um processo de entendimento mais profundo daquilo que na estratégia do planejamento a gente pode falar que é o momento do diagnóstico, né? A gente só consegue se planejar para combater e ter devidas ações daquilo que a gente conhece bem. E acho que as falas que me precederam mostram que a gente está falando do encontro de fenômenos que a gente sabe muito bem os problemas, mas ainda precisa entender melhor um pouco algumas das dinâmicas. As dinâmicas territoriais a gente conhece, as dinâmicas marinhas em relação ao lixo, a gente está cada vez mais conhecendo melhor, mas já sabendo que é um problema crucial, estratégico, a ser combatido. E nesse momento do PEMALME, do Plano de Monitoramento e Avaliação, para entender as questões dos resíduos, ele traz à tona para nós uma questão que é chave, extremamente complexa e chave, que é a da governança, a questão da gestão. E aí, com isso, eu queria fazer um diálogo com a fala do professor Jones, que falou um pouco antes da professora Adriana, para mostrar que, pelas mesas, o acerto que tem o evento que vocês estão promovendo, que nós estamos promovendo, e que o produto, o resultado, pode ser muito rico. Se nós olharmos para as primeiras mesas do dia de hoje, e eu não vou citar todas, uma a uma não faz sentido, eu vou selecionar algumas aleatoriamente, mas a mesa, por exemplo, do problema do lixo no mar com os recursos hídricos, que terá a participação do Flávio, do professor Turra e da Maria Lanza, que é a gestora da APA Marinha. Só ali a gente está falando, no mínimo, de duas políticas de governança extremamente importantes, que é a política da APA Marinha, que é uma gestão importante do território marinho, que é a Maria Lanza, que é a gestora da área de proteção ambiental do Litoral Centro, que pega aí a Baixada Santista. E nós estamos falando também do pessoal que lida com a questão dos recursos hídricos, a gestão dos recursos hídricos por bacia hidrográfica, que é, inclusive, um dos apoios do evento aqui, conforme falado do Flávio, que é o próprio FEIDRO. Então, aqui a gente já está falando a gente está falando de um problema complexo, que é o lixo no mar e recursos hídricos, que envolve política de saneamento, envolve a política de ocupação territorial, envolve a forma como nós fazemos a gestão de relação mar e terra, e nós vamos aí ter participantes que vão poder falar a partir de um olhar de gestão do como isso tem que ser integrado, porque se você não pode olhar o território como espaços estanques. À tarde, nós vamos ter uma mesa que eu já faço aqui a nossa propaganda elogiosa e orgulhosa do planejamento para o combate no lixo no mar, que vai ter a participação da Maria Fernanda Romanelli, diretora do Centro de Políticas Públicas aqui da CPLA, técnica de carreira, que fez parte do primeiro plano e da revisão do segundo, e que vai falar do esforço do planejamento ambiental do Estado de São Paulo, dessa coordenadoria que hoje eu tenho o desafio, o prazer de coordenar, que nós temos aí que integrar política de resíduos com a política de gestão costeira. O gerenciamento costeiro, a gestão costeira, que é uma legislação federal desde a década de 80, ela traz uma responsabilidade para a União, estados e municípios fazerem a gestão
desse território que é estratégico, que é o território costeiro, que é o território que faz o encontro entre as atividades humanas que estão em terra e as atividades humanas que estão em mar, respeitando as questões ambientais, as questões culturais e as questões econômicas. Então, essa é uma mesa para nós super importante e que a Maria Fernanda vai poder falar para nós, vai poder trazer para todos nós no evento, com mais detalhe do que a minha fala, esse esforço de fazer a política de resíduos sólidos, que é a política que, inclusive, traz o capítulo de combate ao lixo no mar, e como é que isso está sendo pensado por nós como processos de integração das demais políticas que nós temos que fazer do ponto de vista territorial. Depois nós teremos uma mesa importante, que é a questão dos assuntos associados ao lixo no mar. Nós vamos ter a presença da Lamparelli, da CETESB, que faz o processo aí da Agência de Controle de Qualidade Ambiental. E a Lamparelli, que tem um conhecimento, um know-how profundo, e que traz dados do ponto de vista de como é que a gente olha o mar do ponto de vista da qualidade ambiental e tem a incumbência de fazer o monitoramento da qualidade. Qualidade essa que é resultante disso que eu estou dizendo, de como a gente ocupa o território, de como a gente usa o território, de como a gente usa o mar. E amanhã de manhã, nós vamos ter a mesa da governança, que vai ter a presença do Quedinho, da Agenda Baixada Santista, que é uma outra política, que é a política metropolitana, que é a política de gestão metropolitana dessa metrópole extremamente importante, das mais antigas de São Paulo, e daquela que talvez tenha uma tradição de governança também muito importante, com planos metropolitanos que vêm dos anos 2000. Ou seja, só nessa primeira pincelada, eu estou falando no mínimo da política de gestão costeira, que é da década de 80, da política de resíduos sólidos, que também tem muitos anos e vem se estabelecendo desde os anos 2000, já dos anos 90 no estado de São Paulo, mas desde os anos 2000 fortalecendo sua nova agenda. A política de recursos hídricos, que também é muito forte, vem dos anos 90, a sua estrutura de governança, e a política metropolitana, que vem dos anos 70, 80, 90, com as políticas municipais de planejamento municipal, que vem dos anos 2000. Como é que nós conseguimos mostrar para a sociedade que essas variadas políticas conseguem se integrar e dar um rosto? Como é que essas frações, esses fragmentos, geram uma imagem? Como é que esses fragmentos geram um mosaico? Esse, eu acho que, para mim, hoje é o maior desafio que nós temos. E aí eu fiz esse diálogo com as falas do professor Jones e volto à fala do Flávio, que talvez tenha sido a maior, a grande convocação, né? Quando o Flávio fala, será que faz sentido fazermos um plano regional? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer hoje. Como é que nós fazemos uma articulação para uma gestão inteligente do território, abrangendo todos os fenômenos que a gente pode abranger no melhor que a gente pode, mas respeitando a governança e os agentes do território. Portanto, acho que essa mesa, ela acerta, esse evento acerta em já de primeira tentar articular para uma gestão integrada do problema dos resíduos os vários agentes e os vários temas que estão expressos nas mesas e nas pessoas que vão falar. Espero que a CPLA possa dar essa contribuição, porque a área de planejamento do Estado de São Paulo tem a responsabilidade que ela é impossível de ser outorgada a qualquer agente da sociedade, porque cabe ao Estado planejar. E cabe ao Estado fazer a articulação das ações, daquilo que ele não tem, do que nós temos competência direta, cabe a nós e temos que ser cobrado, e daquilo que não temos competência direta, cabe a nós, por estar acima dos municípios, articular as ações municipais para que a gente consiga chegar a bom termo e que o lixo no mar seja um problema que cada vez mais vai ficando no passado. Então, espero que a minha fala, e em especial a fala da Maria Fernanda na mesa de hoje à tarde, consiga trazer luz para os desafios que o planejamento tem que enfrentar, porque ainda é importante planejar, e que a gente consiga dar nossa contribuição para um bom plano de combate ao lixo no mar, e o Estado de São Paulo dar sua contribuição ao país e ao mundo, porque o mar não respeita fronteiras, para como é que a gente enfrenta esse problema. Eu agradeço novamente ao Flávio, ao Jones, à Adriana, à Católica de Santos pelo convite. Parabenizo pelo evento, que pela minha fala demonstra o como eu respeito e o como eu imagino que vocês podem trazer uma grande contribuição. E deixo por último, vou colocar no chat aqui, peço a vocês, se vocês puderem compartilhar com os parceiros. Estamos nesse exato momento, no último dia do processo de convocatória para a formulação, para a formação dos grupos setoriais da gestão costeira do Estado de São Paulo. E a Católica de Santos tem uma tradição de participação dos grupos setoriais, em especial, obviamente, da Baixada Santista,
e eu espero que vocês mais uma vez participem, divulguem nas suas redes, para que a gente tenha uma governança compartilhada do território e que a gestão costeira possa fazer a articulação desses vários temas, dessas várias políticas, para uma sociedade melhor e mais justa. Um super obrigado, um bom dia a todos vocês e que seja um evento na altura que se promete, porque com isso trará uma contribuição muito grande para nós. Super obrigado. Obrigada, Gil. Nesse momento, nós vamos ouvir a excelentíssima senhora prefeita Raquel Auxiliadora Kini, presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista e prefeita municipal da Estância Balneária de Praia Grande. Prefeita? Bom dia a todos, uma satisfação muito grande participar como prefeita de Praia Grande e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista desse evento. Eu quero saudar a Universidade Católica, na pessoa da professora Adriana, saudar todos os professores, pesquisadores que trabalharam na elaboração desse evento, que se reveste de maior importância em face da gravidade do tema. O descarte inadequado dos resíduos, eles oriundos, né, de ocupações irregulares à beira dos rios, mangues, das atividades de pesca, de embarcações, plataformas, elas são as principais contribuintes da nossa poluição dos oceanos. E nós convivemos como gestores hoje, no dia a dia, com esse embate, com essa fiscalização que muitas vezes foge dos nossos braços. Uma grande parte desse lixo que é encontrado nos oceanos, ele é trazido por meio dos cursos de água e muitas vezes de outras cidades, né? Daí a importância de direcionar essas políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos, além da nossa região, né? Não adianta a gente fazer uma coisa localizada, porque extrapola o problema vindo de outros lugares. E vale a lembrança, né, que todo esse lixo deixado para trás, decorrente do turismo das nossas cidades, a nossa orla, que é imensa aqui na Baixada Santista, ele é deixado para trás na areia quando o banhista volta para sua casa depois de um dia de lazer, e esse lixo está sujeito às ondas, às marés, que vão carregando e levando para cidades vizinhas, além de levar para os mangues e para os estuários, para as ilhas também. Então, não é apenas essa quantidade, mas também o impacto do material, que tem uma degradação diferente, cada material, linhas de pesca aqui na nossa região, que leva cerca de 600 anos para degradar, garrafas plásticas, 400 anos, e assim vamos, né? Sacolinhas, bitucas de cigarro, vidros que permanecem no ambiente por tempo indeterminado, e tudo isso a gente destaca que os principais impactos é o aumento de pressão sobre os ecossistemas marinhos e sobre a biodiversidade, a mortalidade da nossa fauna marinha por sufocamento ou ingestão desses microplásticos, a perda de receita pública com atividades de turismo, lazer e recreação, a perda de renda da população que vive da pesca e o aumento de risco à saúde humana pela contaminação de alimentos que são consumidos pelo homem o principal, né, o aumento da desigualdade social com o comprometimento da segurança alimentar dessas comunidades que têm a pesca como atividade de subsistência. No tocante ao saneamento básico, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos ela já define que a responsabilidade sobre o tema deve ser compartilhada entre o poder público, sociedade e o setor privado. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? A universidade envolvida, o Estado, o município, o Comitê de Bacias. Então, nós temos que formar uma cultura, valores junto à comunidade, promover ações para minimizar os impactos ambientais e provocar uma mudança positiva de realidade. Eu quero deixar aqui minha mensagem de que é preciso conscientizar sobre a conservação, restauração e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos. Temos que refletir sobre o problema da região e trazer para o debate a sugestão de ações que promovam a preservação desse ambiente. Lembrando que, em termos de região metropolitana,
Eu, como diretora executiva da GEM, posso falar da dificuldade que é a união dos prefeitos. Não é fácil você sentar 9 prefeitos que, no dia a dia, nas câmaras temáticas, são representados por seus secretários ou pessoas indicadas nas diversas câmaras temáticas, porém, a importância que o prefeito tem que dar na indicação dessas pessoas que vão participar, tanto das câmaras temáticas como de um evento como este. Não adianta nós estarmos participando em nome, uma figura, simplesmente para figurar no evento. Nós temos que ter a participação de pessoas proativas, pessoas que tenham o poder de chegar no prefeito, tenham o acesso ao prefeito, que muitas vezes a pessoa não tem, trazer essas demandas para que elas possam ser incorporadas ao plano de governo, ao orçamento, seja discutido aqui em cima com os outros prefeitos e com o Estado no próximo momento, para que a gente consiga manter a sustentabilidade da nossa região. Então, eu desejo que esse evento possa dar visibilidade à importância das mudanças de hábito, principalmente a redução do consumo e a preocupação com o destino adequado dos resíduos, e, sobretudo, quanto ao engajamento, tanto do poder público quanto do cidadão, em seu papel como agente transformador do futuro. Eu me coloco aqui à disposição, dou parabéns à iniciativa, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que preocupa não só a gente, mas eu tenho recebido aqui no gabinete como prefeita muitas crianças com cartinhas focadas no lixo do mar, focadas no lixo na praia. Eu tenho desenvolvido um trabalho com as crianças, montando processos com essas cartas, para que a gente envolva cada vez mais criança, família, e que a gente estenda para uma grande campanha metropolitana, para que a gente consiga cuidar daquilo que nós temos de mais rico na nossa região, no nosso mundo, né? Que é a nossa água, que é a nossa praia, que é a nossa região. Um bom evento a todos, muito obrigada pelo convite, e que a gente saia daqui com grandes propostas, e contem comigo para a incorporação na esfera metropolitana. Um abraço a todos. Obrigada, prefeita. E para encerrar esse primeiro momento, com a palavra, o professor doutor Kleber Ferrão Correia, diretor do Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharias e presidente do workshop. Kleber? Olá, professora Lilian, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, como diz a professora Adriana, a esta casa. É uma grande satisfação tê-los todos aqui. Queria agradecer aqui no início da minha fala ao professor Flávio Miranda Ribeiro. Esse projeto ele teve um longo caminhar, né, de idealização dentro da universidade. Professor Flávio, membro do corpo docente e pesquisador do mestrado e doutorado em Direito Ambiental Internacional da Universidade Católica de Santos. Projeto esse desenvolvido na universidade e apreciado, né, pela Câmara Técnica de Planejamento do CBHBS e indicado para apresentação junto à plenária do próprio CBHBS, então indicado para o FEIDRO, né, ao qual a gente está recebendo agora verbas para realização. Queria agradecer também a presença do Gil Scatena, né, que o Gil, com grande sabedoria, fez aí um resumo de todo o evento, né, e destacou todo aí os nossos participantes. Nós estamos aí, então, com 16 profissionais, né, da área, muito bem aí focado, e pesquisadores, né, ou seja, a gente está aí com a presença também de 190 atores locais inscritos, né, para a gente ter esse real processo de discussão e de governança. Agradecer também a nossa querida prefeita, né, e presidente do CBHBS, a Raquel Chini, que sempre está aí nos apoiando, e também uma grande parceira, né, da universidade, enquanto prefeita da cidade de Praia Grande. Queria só aqui destacar que nós tivemos no dia 30/9 um pré-evento, né, para a gente poder
amarrar bem todo esse processo desse workshop no lixo do mar. Então, nesse evento, estavam presentes o Nelson Portero, o vice-presidente do CBHBS, da Baixada Santista, o Sidney Félix Caetano, o secretário executivo do comitê e membro do DAE, Carla Pinto, da CETESB, Fernando Camacho, da SABESP, o Marcos Neves, da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, a Fernanda Nader, da CIMA, e o Márcio Quedinho, da AGEM. Então, nós fizemos aí um pré-evento, e dentro aí do que a própria prefeita, né, a prefeita Raquel e o Gil colocam, né, da importância, né, desse evento, então nós destacamos nesse pré-evento 4 pontos muito importantes que vão dar todo esse processo de governança e o entendimento das políticas públicas, ou um novo desenho das políticas públicas, e fazer o quê? Uma relação direta com o plano de bacias, e uma ação aqui regional nossa, né, de repensar o PAPI, o Plano de Ação e o Plano de Investimentos do CBHBS. Então, aqui eu vou destacar os 4 pontos, né, que eu acho que resume o que a prefeita Raquel e o Gil Scatena colocam, que é, primeiro, uma questão de comunicação. A gente precisa comunicar todos os processos, e esse workshop é um pontapé, né, regional para que a gente faça isso. Uma questão de regionalização, né? Não adianta eu trabalhar somente um município, a gente tem que pensar numa ação metropolitana. Outro, precisamos de projetos, e projetos que possam ser o quê? Replicáveis, né, dentro dessa ação. E uma outra coisa nada disso funciona se nós não tivermos o real processo de governança, ou seja, a sociedade civil organizada, sentada com o município e com o Estado para as tomadas de decisão. Ou seja, assim o processo de governança, nós teremos, então, a somatória de todos os esforços dentro desse processo. Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui os inscritos e a quantidade, né, que nós temos aqui de profissionais qualificados. Na sequência, se a professora Lília me permite, né, nós teremos, então, gostaria também de agradecer, nós teremos agora, às 9h30, uma palestra com o professor Costa Vélez, da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e, na sequência, também o professor Ronaldo Torres, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, também falando um pouco da questão aqui na nossa região. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço e desejo aí um sucesso no evento. Então, dando continuidade no segundo momento aqui do nosso evento, nós teremos a mesa com o tema Prevenção e Controle de Lixo no Mar, com o professor doutor Ronaldo Torres, professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo, como disse o Kleber, né? E o professor doutor Costa Vélez, da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Nesta manhã, nós contamos com a moderação do professor doutor César Bargo Pérez, coordenador de Relações Institucionais da Universidade Católica de Santos, professor do curso de Arquitetura, professor dos cursos de Comunicação. César, a palavra é sua, para suas boas-vindas. Bom dia a todos, né? A gente está com o professor Vélez, da Universidade de Leeds, que vai ser o nosso palestrante agora na sequência. Ele pediu alguns minutos porque ele está com um problema técnico, né? Quer dizer, esse tipo de situação virtual, a qual a gente já se familiarizou nos últimos 2 anos, não é uma exclusividade brasileira, aparentemente. Então, ele está lá na Inglaterra e ele pediu aqui alguns instantes para poder entrar com o link. Eu não sei se talvez fosse conveniente inverter a ordem, talvez passar um pouco a palavra para o professor Ronaldo, enquanto o professor Vélez não consegue entrar. O que a mesa acha? Perfeito, César. Então, tá bem. Então, o Kleber quer apresentar o Ronaldo, Kleber, por favor? Sim, deixa eu ver só, o professor Ronaldo, a gente pode fazer essa inversão? Lilian, você pode habilitar a câmera do Ronaldo Torres? Ele já está, a câmera dele já está habilitada. Já. Olá, Ronaldo, tudo bem? Já está aqui, está aqui. Peraí, vamos ver. O professor Costa Vélez acabou de entrar na sala.
Tá, ok. Bom dia. Bom, vamos... apresentação do professor Costa Vélez, então, acho que a gente volta, isso, a gente volta, então. Obrigado, Ronaldo, obrigado. César, só um minuto, então fazemos o seguinte, Ronaldo, obrigado, a gente faz, então, a entrada com Costa Vélez e depois a gente segue com a sua apresentação. Com você, César. Sim, eu vi que ele entrou aqui. Ô, Lilian, por favor, eu não estou vendo ele na lista de novo agora. Se ele caiu novamente, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Ele está sim, César. Tá? Ele está tentando entrar, diz aqui. Ele já está na sala, sim. Ah. Ele já está na sala e já está como co-anfitrião. Ok. Ele pode aparecer aqui para a gente? Deixa eu ver. Colocar o vídeo dele. Professor Vélez, are you there? Okay, here. Professor, you are muted. Organização localizada em São José é uma Can empresa... you hear us? Can you hear us? Yes? Professor is still muted. Hello, are you listening to us? He's there, but I don't think he's... Professor, try and write to him. Are you listening? Professor Vélez, can you try and speak? No. Hello. Hello. Cannot hear anything. So, yes. Okay, thank you very much for coming, for joining us. I know sometimes technology can be a problem in any country. You can see now. I would just like to introduce you to the audience, and then I'll give you the word. Okay. Just check, please. Are you listening to me? I cannot hear anything. Eu não estou ouvindo nada. Well, tentar escrever para ele aqui, só um instantinho, gente. Here you go. can you hear me now? Can you try and speak, maybe? Yeah, can you, are you listening now? Yes, I can hear you. Yeah. Thank you, sorry. No, that's okay. I'm just going to introduce you, okay? And then I'll give you the word, okay? Yes, I'm sorry for all the technical difficulties. No, that's pretty fine, that's okay. Bom, pessoal, eu vou apresentar o professor Costa Vélez em inglês, até por uma deferência à participação dele e à relevância dele para a gente, tá ok? E aí, na sequência, ele vai ter uma palestra. Okay, so Professor Costa Vélez is a lecturer in Resource Efficiency Systems at the School of Civil Engineering at the University of Leeds in England. He serves as an editor-in-chief of Waste Management and Research and leads the ISWA Marine Leader Task Force, working to prevent plastic pollution from mismanaged solid waste in the Global South. His research portfolio as main investigator focuses on innovation for closing the material loop and global challenges such as plastic pollution. A chartered waste manager, he is registered with the Institute of Physics. Professor Costas is the recipient of many prestigious international awards for his research papers, including the CIWM James Jackson Award he received in 2015, and the ICE Thomas Telford Award he received in 2014, and twice the ISWA Publication Award, 2015 and 2013.
He has a PhD in environmental engineering from the Center for Energy and Resource Technology in Cranfield University on solidly recovered fuels, and a master's degree from Imperial College London in environmental engineering and sustainable development, and also a bachelor degree in environmental physics. With you now, I'll give the word of our dear Professor Costa Vélez. Professor? Thank you, Mr. Chairman. Thank you for kindly introducing me, and bom dia, todos. Sorry, my Portuguese is not so good, but I'm super excited to be here with you. I was really hoping to be there in person, and hopefully in one of the next opportunities that I'll be in Brazil, will have the opportunity to meet up also in person. So without further delay, I'm gonna share my screen, if that's possible. I'm gonna share. So hopefully, I'm not sure if this works for you. I have too many things here. Super, excellent. So I'll try to make this work. Just bear with me. Sorry, it's a bit confusing, but I'm giving this presentation from my personal laptop. My work laptop stopped working. Sorry. So I hope you can see my screen well. So for the next 35 minutes or so, I'm going to be sharing with you some updates on our efforts to work towards preventing and controlling marine litter, or the wider term that we use these days, that is plastics pollution. As has been explained to you, that's in the key focal areas of our research, my research team at the University of Leeds in the UK. I'm trying to change slides. I'm not sure this works. Okay, so a bit about my motivation. I know Brazil is super beautiful. We've been into so many exciting and worked into so many beautiful places. This is an image of the place where I come from. So it's a protected area for in middle of lagoons, and important internationally for birds, protected through the Ramsar Convention, for example. And it's really could be in pristine condition and humans could be enjoying it. But if you take a closer look, you see situations like that, unfortunately. And I'm using this picture to ask my students how many failures on waste management and circular economy can you identify into that reality. So yes, there are some harsh realities around the world by the lack of management or the unsuitable management of solid waste that result into undermining our ecosystems, but even the civil and public engineering infrastructure and even the public health. And the idea of the plastic pollution is really that is a multifaceted issue. So I'm not going to show you many more photos of that. You've seen hundreds and thousands of images and possibly TV footage and so on. But what I'm trying to demonstrate here as our starting point is that we have to realize that we're talking about a complex, dispersed, and differentiated sources, pathways, and sinks challenge. It's a challenge that, similarly to the global anthropogenic climate forcing and change, starts with small emissions locally here and there. But all these things add up also not to a local challenge, but a global challenge as well. So different situations around the world would have different types of challenges. Others would have major issues with uncollected waste. Others would have major issues with litter or direct dumping of the waste in places where it shouldn't happen, like the canals or rivers or the sea.
But if we are to address it, we have all to contribute to the situations that we're involved in. So through my research team, we've been working on waste and resources management, recovering resources, but also on the major topic of circular economy, and focusing a lot on the plastics. And this has resulted in a lot of reports over the years, including the Marine Litter Task Force inaugural report that was actually translated into Brazil, and published in Brazil through BLERP's effort. So a few more things about what we do and our starting point, if you like, into the work at the University of Leeds. As I said, we work at the informal recycling sector that is really prevalent and important in Brazil in recovering resources, but I know it's a highly debated topic as well. And we're working on quantification and benchmarking, been developing a lot of methodologies to understand how cities or countries or sectors are managing their waste and turning them or not into resources. And we're translating that now on the wider topic of what we call circular economy. This has led us, using the systems approach we're taking to deal with the plastic pollution and marine litter global challenge. And you can find more on our website on the different activities, toolkits, and projects we have on that. As part of it, we've been developing and applying methodologies, but also we've been publishing scientifically, of course, and we'll refer later on to one of the publications published almost 1 year ago into Science as well. So we have some good news, and the good news, if you want to prevent and control plastics pollution and marine litter, is that we're not where we, at the point we were like 5 years ago, if you like, that we knew so little about it, and especially where it comes from, and had an angular paper by Jambeck, but a lot of at all, but a lot of things have changed and improved since. So the models we have been developing are quantification toolkits that tell you where plastics pollution comes from, what are the pathways, and where it ends up, to put it in a simple way. They are in different scales from local to global, and they use different levels of detail, from the most detailed being more appropriate for research purposes and for planning detailed solutions, to the least detailed that are, if you like, more suitable for faster investigations, initial investigations, and for practitioner applications. I'm going to be going through some of those toolkits over the next few minutes with you. I will start with the one that is called P2O, Plastics to Ocean, and this was developed under the auspices of the funding of the Pew Charitable Trust in the US and the Systemic Consultancy. And University of Leeds, my team was one of the key thought partners and contributors to this work. The work was released in a major report, but also released as a scientific paper published into the journal Science. And this P2O model is a first comprehensive global model that combines consumption of material, generation of waste, and their fate in the environment, waste management, but also the efforts to have a comprehensive, not just recovery of resources from plastics, but a wider circular economy. So we have put together different scenarios to see what are the opportunities to mitigate, to control plastics pollution over the next few decades, a couple of decades from now up to 2040. And as you can see in the diagram here, the reality is that, yes, there's a positive message here. We can mitigate plastics pollution if we want, if we take concerted efforts, if we take decisive efforts now, but we would still end up having some substantial quantities of mismanaged plastic waste that we wouldn't be able to control if even with the most realistic and ambitious scenarios.
The other thing that you can see into this diagram, and data is translated into the efforts that we have to take, the things that we have to put together to control plastics pollution, and is better visualized into this slide. What does the slide tell us? Well, tell us into this so-called systems change scenario, we could reducing by 80% the plastic pollution by 2040 in comparison to what we predict. We estimate that would have been the case if we don't take any of those actions. And as you can see, the major finding here is that we have to work across the value chain, from the innovation of materials to the manufacturing of plastics, to the creation and selling of and use of products, but most importantly also into the waste and resources management that prevents the waste getting into the environment in the first place, but also returns them back into the economy as useful resources. Now, interestingly, also these report tell us that the most single effective action to reduce plastic pollution is to have the solid waste collected in the very first place. And I think this is a message very relevant also to Brazil and the entire global South, that it's really important to focus on having effective waste management collection systems that really work, and this could do a lot towards preventing plastics pollution in the first place. Now, this was a global model that we have discussed now that is on the least detailed side of things, but is very comprehensive in its scope. It has many elements. If you want to, however, to understand how the waste is leaking into the environment and where it is ending up into the environment, especially when we start from on-land waste items that may end up in different water bodies across the world, we need much more detailed scientific efforts on those aspects. And that's why we have developed the so-called SPOT model, which is using JS, and we'll see it in a minute. So what is a SPOT model? Is called is an abbreviation of spatio-temporal quantification of plastics pollution origins and transportation. In that, we are combining a lot of the state-of-the-art scientific knowledge and really also data collection and processing, but also other pieces of information. For example, we have compiled the very first comprehensive database on waste management at city level across the world. This is using different things, such as the newly developed and currently applied Waste-Wise Cities Toolkit, which is the United Nations UN Habitat curated toolkit to tell us how the cities are managing their waste, and it calculates the Sustainable Development Goal 11.6.1 that tells us exactly how much of the waste that is produced at the local level ends up being managed into controlled facilities. But also other things like the data reported in the United Nations Statistics Division, the Waste Aware benchmark indicators, which we have created and currently many years ago co-created, and currently is the most widely applied methodology across the world to tell you how cities are managing their waste and so on. But if you want to realize why we need, if we are to act on a city level, this is where most of the resources and the understanding comes from on the challenges and how to solve them. But how many cities we have across the world? So depending how you're counting for the local administration boundaries, but a gross calculation and taking some rules on a database, it gets us around 85,000 municipalities across the world. So that's a lot of municipalities. That's why we need some of these modeling approaches to be able to get the big picture, the global picture, connecting the very local to the global thing. In doing that, we're using also artificial intelligence, such as machine learning algorithms, for example, random forest or others, to extrapolate from the data set
for the cities, that we have some information to the whole world. And then we're having information on the fate of the plastic that is emitted into the environment. Where does it end up? Does it end up on land? Is it openly burned? Does it end up into the drains or the water, and so on? Do we have all the information we need to have a comprehensive model like that? Well, yes and no. We have a model. It works. It gives us the very first global estimate at this level of detail, but there are lots of things that we don't know. And this is a call to the scientific community and to the practitioners community that we need to start collecting other types of data that are so useful in this exercise, but we don't have them. For example, there's no overview on the type of drains that are used across the world. And we had to do a quick and dirty, if you like, calculation of that using different clever sensor-based systems, because what types of drains you're having, whether they are closed or open, whether they are a rural area or not, is super important. Okay, let's go and see some examples. For example, this is from another part of the world. And although we have done a lot of projects in Brazil, I'm just showing you here our outputs in general from all over the world. This is from another place in Kerala, in India, for a project we've done for the World Bank. And as you can see, by applying the spot model, we're able really to have different detailed understanding where the plastics pollution comes from, how much comes from its municipality, but also we can integrate that into a river basin, which gives us another understanding of where it's going to mitigate towards the sea. What you see here, as you see into the magnification box, it has a much greater level of detail, actually. And most importantly, for the very first time, we know we can estimate one super important parameter: how much of the waste that starts is released on land remains as a stock within the time zone that time period that we consider, either permanently entangled or permanently or temporarily stopped on land. And this stock might be if you like, moved again later on when the rain comes and so on. So we have a wealth of information, and another important aspect of that is the temporal element, and you'll see it in different models we have developed that they have this temporal element, because if you want to intervene to prevent, or if you want to control, even you have, for example, a lot of waste that are in the drains, you could be intervening just before, as a last resort, before the rainy season comes. If you have a rain season, if you are in the tropics, maybe that's not the case. You have a permanency, more flat situation across the year. But depending on where the major rainfall events are and the surface runoff, you could be able to intervene and solve the problem. Now, we're super pleased that as part of an important project supported by the Swedish Environmental Agency, we have the ability to apply actually this model in Brazil. I think the results haven't been publicly released yet, but we're getting there in collaboration with our local project partner, Abertura O and the other international collaborators. Now, as I said, there are so many municipalities around the world, 85, 100,000 grossly, no matter how you count them. And you see here an example of the very first global model, and keep an eye, because these will be released sometime very soon as a preprint scientific publication, and is fed into the Global Marine Partnership database. So we have modeled how much waste is managed in control facilities across the world, for example, which is the SDG 11.6.1, using this model. Now, we really need other means to verify, if you like, to ground truth, to see the realities on the ground on waste and resources management that lead into plastics pollution, and how we can do that. Well, we cannot go and take measurements, take samples
and all over the world that's super expensive and tedious and time consuming and so on. So we're looking also at developing new sensor-based methods. There are few already available, and we're trying to evolve our own one that can give us a sense of what happens on the ground, and whether the predictions of the tool are accurate, or we use this information to get better predictions of the tool through a calibration process. Okay, so we've seen two major global models, one that incorporates the circular economy a lot, and one that gives us the very first linkage of the local to global at great detail, and also where the plastic pollution goes after its release from not so good waste management. But if you were to solve the problems, we have to move at a much more local level. And this is where toolkits such as the waste flow diagram developed under GSZ partnership or the plastic pollution calculator come into place. I'll be focusing more on the plastics pollution calculator because this has given us the greatest opportunities to arrive into solutions, informed solutions, but also the WAVE-D is very, very important as a first assessment toolkit. Now, the so-called plastic pollution calculator was developed under the auspices of the International Solid Waste Association, and we do have the pleasure actually at ISVA to have currently a Brazilian president, Mr. Carlos Silva, and of course we're really pleased to have Carlos on board leading us and be a supporter of the efforts we've been doing on the task force. This tool was developed with the kind contributions for a lot of organizations across the world, to which we are, of course, grateful. Now, the plastic pollution calculator has been applied across the world, and in 2 case studies already also in Brazil, which is excellent. We hope to have the opportunity over the next few years to have it applied into greater detail in other places. What does this toolkit tell us? Well, if you go across the world, we have very, very differentiated realities. There are so many things that would affect the amount, extent, and nature of the plastics pollution and marine litter at the local stage that sometimes is totally bewildering and confusing and blocking. Where can you start from putting things together and understand what is happening? This is what this toolkit is doing actually, is combining information about the economic activities on a place, being that a city or a rural area, an administrative unit that result into the amount and types of waste that is generated. And then the waste management system, it documents the type of waste management that you have in place and what happens to it, both formal and informal. Some of the waste will not be managed well and will leak into the environment. And then we're looking at the direct dumping to the environment, but also leakage from the waste management systems and the fate of it, in a way that everything is interlinked. So if you know that something that happens downstream, you can track it back into the very reasons that has happened and therefore intervene and prevent plastics pollution. In order to do that, we have to work on an item level. Of course, there are thousands, if you like, grades of plastics, possibly 100,000 grades of plastics and millions of different products. So we need a symbolic representation of different properties of them into a series of categories, and we're using 12 categories here, could be 20 in other places, more or less something like that, because they would have different value, potentially as recyclables, but also probability of emission and probability of movement in the environment. Now, if you go even to a single place, you see a lot of disparities, a lot of differences within the same place. I mean, if you go into a major place like Rio or São Paulo, you might have the informal settlements or the downtown districts that they would have different challenges around waste and resources
One might have waste that is not collected and is burned in the open and dumped into drains. The other might have a lot of tourists that litter a lot and so on. So the toolkit tries to account for all those things. And for example, if we start comparing the different cases, we see that indeed we have applied this toolkit into cases that are very, very different across the world. And so if you want to see some of the examples then of the information you can get by the application of the toolkit, one core thing that you get is where the leakage comes from. This is, for example, in this particular fictitious example, you see that it comes from waste that are intended for recycling, but the collection is not so frequent, so the bins are overflowing. This is quite common. I mean, it happens also in my hometown, where I just returned from, and I took a lot of pictures of that happening, getting from these bins into the drains. The second thing is here is littered waste and uncollected, third, uncollected waste. These are quite common situations in different parts of the world. So we know by applying the tool where it comes from, and we know many, many other things. I don't want to get you or give you some examples, but what I want to tell you, what we've learned from applying this toolkit across the world, is that there are some things that are so important are still not measured at the local level. Take waste generation, I think is typically underestimated. The waste that is burned or is littered is not typically measured, and the commercial and institutional are almost never measured. We just measure mainly the households. A lot of it is often burned, and it's so hard to measure that, but we have to. So that's why we're developing really methodologies to make this happen and to put it into the agenda. I'll come to that in a minute. In the informal sector, contribution to preventing plastics pollution could be really important, but sometimes some substandard practices may also lead to increased pollution if we open bins and things like that. So it depends, but it has to be taken into account. So I'm going to pause here and try to remind us that our ideas on the nature of the problem have evolved over the years. We're not just talking about what reaches the water now, which is important to prevent it, but the stock that is on land and what, most importantly, what is burned in the open without any engineered controls is also a hugely negatively affecting situation, both to the environment and to the public health. And as part of the Royal Academy of Engineering in the UK, we have published a report on the links between occupational health and the waste management, and what has come out is the open burning is possibly the single most important issue. And we have published also a comparative review, a systematic review on the public health impact. So I do urge you to go and read this report and go and access this paper. If you don't have access, just email directly to me and I'll send it to you, because if we burn the waste, it might be out of sight, out of mind, but actually the damage is comparable or even bigger than letting it get into the water. So we can't allow any of that options happening. Okay, so if we apply the plastic pollution calculator, what we're going to have a very detailed, powerful information, but we need also the big picture, how the place is managing its waste, because the decision makers won't have the time to go into the nitty-gritty detail. What they want is to see the big picture, and that's an example here of the visualization of that. Other things that we know is, again, this temporal thing. Again, another two examples. You see them here over time, month by month, and you see that you're having different behavior on the amount and the time that plastic waste is entering into water bodies or is released into the environment. And by applying the toolkit that combines the climatic conditions with all the other information, we're able to sort of predict and intervene in a timely manner. We also know, if you see the lower part of the graph, the darkest blue, know if this happens continuously or if it happens in an intermittent way. And if you see, for example, in the case of Penang,
in Vietnam, we have a lot of high base load, which means direct dumping into water bodies throughout the year. And then we, applying the toolkit, we also know the pathways, so we can understand if you're starting on land and a lot of waste end up in your water bodies, what was the pathway, the major pathway, so that, again, you can intervene in a preventive way. So all in all, by applying the plastic pollution calculator, we're getting a detailed wealth of information. But most importantly, it's linked together. We're not just getting some data here, some data there, but the whole story that makes sense, can be explained, and can be the basis then for cost-effective, pragmatic, locally adapted solutions. For example, you can see the report that is in the public domain for closing the loop project into Southeast Asia, a very detailed one that tells you about the calculator. And you had other reports that have published in Brazil and for Santos. Sorry, we would have wished to have done it in Santos and been discussing, but it was early days of the calculator actually when we had the project here. But we've done it for Manaus and for Ilha today. The waste flow diagram is also another toolkit, as I said. So this is a disaggregator slide. It tells you whether the type of the challenge that you have, the type of information that you want, what tool you could be using. Now, it's really important to educate ourselves in the language, and that's because you'll find that even experts are using it in a very differentiated way. We don't know what we mean, what is leakage, what is plastic pollution. Everybody seems to be confused. So we have created and contributed into a very important online learning module, e-learning module from the United Nations, ASCAP. And this tells you about the calculator, but also gives you some basic understandings of what is the nature of marine litter and plastics pollution and how you can measure it, what information you need to measure it. So I would, you can register to this course for free. This is module 3 that you can attend and develop your understanding in a more clear language. Part of this confusion is also that there's a proliferation of toolkits across the world. And that's why my team, in collaboration with other teams at Deltares and IUCN, was commissioned by the World Bank to create a comparative toolkit of the methodological approaches to help local authorities, regional and national governments, NGOs, whichever stakeholder you are, to understand which toolkit could be helping you with your challenge around marine and plastics pollution. For example, there are many different methodologies. That's too scientific, possibly. I'm not going to go into the detail of it, but the toolkit is there. It's able to help governments, NGO, businesses, local authorities, and scientists to understand how we can quantify plastics pollution in a way then that can help us also intervene to prevent it. It hasn't yet been released officially by the World Bank, so keep an eye. It will be a formal release. The other things that we're doing, and I'm approaching the end of my presentation shortly, is that we are working on to what we call standardization and harmonization of all those efforts. So as part of the plastic pollution calculator, we have conducted a scientific expert elicitation. This is a process to ask experts their opinions on things that we don't understand the science very well yet. And based on that, we asked about how things are emitted into the environment, which is important, but we haven't measured it. We're just starting setting up experiments here at the University of Leeds to measure that. And we're going to use the information that you got from this elicitation process for standardizing things between different tools, such as the WACT UN Habitat SDG 11.6.1 tool, the waste flow diagram, and the plastics pollution calculator. Okay, so all those methodologies are giving us information. Where does this data exist? Where can you use it? And the good thing is that there are a lot of efforts now to put the information online. And the University of Leeds is at the heart of it, and the International Solid Waste Association the same. For instance, at Leeds, we have signed 2 MOUs with the Global Partnership on Marine Litter digital platform from the United Nations, and also with the Alliance to End Plastic Waste on their PRISM project and things like that.
But if you want to single out one that is very readily available now and has GPS capabilities, you can see the example of the Bali, in a Bali partnership from Indonesia, and hopefully we'll be able to do the same and have the results from Santos and Guernsey Bay and all over the world in this much more visual, available information that can help also solve the problem. We're working across stakeholders, as I said, working with all important stakeholders. We're creating the basis, we're giving data and information on other efforts and methodologies in a way that can help us prevent and control marine litter. Now, there's some good news here. The good news is that there is a realization of how important is the problem, and therefore marine litter and plastic pollution prevention has now become a key driver for waste and resources management sector, for example, but not only. And therefore, as it has been shown also by our P2O global modeling, it is possible to prevent and control plastics pollution to a great extent. However, we would need immediate and decisive and concerted efforts to do so. We have no time to wait, and we need to act on multiple levels. In order to do that in a way that is cost effective and actually cost efficient and effective, rather than wasting our money here and there, we need quantification, baseline, and benchmarking tools. These would allow for evidence-based interventions rather than just whatever interventions. And these toolkits, as I've shown you, are now available. They keep evolving, they keep in testing. We're getting more understanding of how good they are, and hopefully they will form the basis for preventing and controlling plastics pollution in Brazil, in my hometown, across the global south, across the whole world, turning this global challenge into an opportunity for a better world. So I would like to thank you very much for your attention and the organizers for their kind invitation, and say once again how pleased I am to have this opportunity to share here with you my thoughts and the progress on these aspects. Thank you so much. Thank you, Professor Costa Velhos. Professor César Bargo, a palavra é sua. Okay. Well, thank you very much for your lecture. You just opened a great array of possibilities. We feel like diving in any time, but unfortunately, we do not have the time to do that today. I'm going to address the audience in Portuguese just a second. Olha, a gente está aberto para perguntas agora. Se alguém tiver interesse em fazer uma pergunta em português, eu posso fazer a tradução para ele, ou pode fazer a pergunta em inglês mesmo, se for o caso. Well, I'll just let them know that they can make any questions now they feel like asking. I have a question myself, and it's just like a very detailed part of what we said. When you talked about municipalities and how we have to measure all this amount of garbage we produce, and then at a certain point you mentioned takeaways. Huh? And what kind of effort do you see municipalities doing in making the local commerce provide less garbage in these takeaways? You go through a drive-through at McDonald's and you came up with, I don't know, a big amount of stuff that has nothing to do with the food you're about to eat. And I see that as a problem, principally in countries that do not have such an education. I would like your thoughts on that. Thank you, Professor. I think these challenges are not just only in Brazil, are challenges with littering of packaging items and around fast food are actually all over the world. So I think we need a change of culture in that respect. This culture change is not easy to do. You need efforts that are combining those who are consuming, but also those who are creating the materials. So we need to consider much less packaging. Do we need all that plastic? Do we need all that material? And then you need infrastructure for the people to dispose of it, or have the culture not to throw it away. But definitely these things can change. But this particular one is a difficult one, and you see it all over. You see it even in Leeds, where I'm based, around takeaway places. You see that thing, and it's shocking.
Municipalities have a role because they have a responsibility across all this thing that is happening, but are the central stakeholder, if you like, are not the only stakeholder that can provide effective solutions. But of course, you touched upon the other key message, which is that we need to measure those things. We need to start to understand the magnitude and the nature of the challenge, because if we don't do that, we won't be able also to admit that we have a problem and solve it in a logical way. So I think, for example, doing just cleanup efforts is not good enough. It has no much preventive action. We might have an educational element, but we've been doing that for decades now. We need now to move to other type of data, other type of action, from changing the materials, the packaging, the behavior, but most importantly, the waste infrastructure and services we provide to the citizens. So it's a combination of things. Municipalities are central. I understand. I see Professor Flavio Miranda has raised his hand. Flavio, go ahead. Thank you, Cesar, and Professor Vélez. Really, really nice to see you again. Since a long time Pleasure. we didn't met and at the ISVA conference. So first of all, thank you very, very much for accepting our invitation. It's a pleasure to have you here. Well, Professor, from a practical point of view, it seems that for municipalities, and we have some 9 important municipalities at our metropolitan region, at Santos region, we think of maybe a first step could be start measuring at a local scale, as you said. At this sense, it seems that the ISVA calculator, the plastic pollution calculator, could be a useful tool. My question is, to use this calculator, a municipality needs any specific help, or it's easy to fulfill the forms? It's something that the municipality could do by itself. How it works? If you could explain a little bit for us, please. Thank you. Thank you, Professor Flavio, and it's an absolute thrill for me to be here with all of you. The calculator is not yet in the public domain. It's still administered by ISVA through technical support from the University of Leeds and my team that has developed it. So you would have to liaise directly with my team and ISVA in order to apply it. It is meant to go in the public domain and everyone to use it. But our experience from the past has been that if we release some complex toolkits like that cut across many scientific disciplines or different types of data, there are a lot of difficulties. And that's what we found by the 2 applications in Brazil and in the Southeast Asia and across the world, that this is a process that if you like, you need to have some determination, political determination. You need from the municipality or the metropolitan area. You need to have some key technical experts that can understand the basics of what we're talking about. And then we can take you hand by hand, if you like. It is an iterative process, we found, because sometimes the results will come up are different to the official narratives, because the official data sometimes don't register all the things we need or register them in a different way. So we're producing some results, and then we need to engage all the stakeholders. And maybe we say that, look, we have missed something, or we don't believe this number, or we could get this number that we thought doesn't exist. And then we redo the calculation in a bit more comprehensive way. So I think in principle, in the future, municipalities, even if they have the technical expertise, they could run it, but it's much more effective if we do that in a way that is assisted. To do that, of course, you will need to find some resources also that this is not consultancy efforts, this is just supporting, but we need to have the time that and the means to provide this assistance. So that's the way it works. It has worked so far. We work to make it more accessible. We work to make it easier. We work to simplify it.
but at the moment, I think it's an assisted and iterative process. Okay, thank you very much. Thank you, Professor Flavio. Well, is there any other question? Someone wants to ask something to Professor Velos? I don't see any raised hands. That's fine, Professor Cesar. So I will put the link to our plastics pollution team webpage where there's more information, and I will also provide my email address. It's always such a pleasure to liaising with Brazil, and hopefully I'll see some of you next time when the global pandemic Thank allows you, us. Professor Thank you so Costa-Velas, much. for the lecture. A great pleasure. My question, does the problem of garbage at sea have a solution? Okay, what was that? I couldn't see who asked, who made the question actually. Professor César, deixa eu fazer uma interferência. Existem duas perguntas no seu WhatsApp. E se você pode fazer a tradução das perguntas, porque algumas pessoas estão com dificuldade no live transcript do Zoom. Não está passando a tradução, está passando somente a legenda em inglês. Professor Costa-Velas. Yeah, I got a question here that was sent to me through the WhatsApp for some reason here. Okay, so I'm going to read it, okay? And also translate it because it's in Portuguese. The United Kingdom is based mostly a big island. Well, therefore, a territory surrounded by the ocean. Brazil has an extensive area, coast area, which is based by the Atlantic Ocean. The two countries, they had a great extent of land to work on the issues of waste in the ocean, and that is a challenge. How do local government, the universities, and the civil society, organized civil society, can help within this challenge and take the lead in terms of working these issues in local level, in regional level? That's Professor Jones making the question here. Thank you, Professor Jones. So I think every stakeholder has a role to play here. We have to realize that we have, as individuals, we have some responsibility, but also local authorities, regional authorities, national and international authorities. Just to give you an example, we're heading now to the United Nations Environment Assembly, UNEA 5.2 into February, where possibly we will be landed with the first global treaty around plastics pollution. We'll ask the countries to put action plans there to mitigate plastics pollution and marine litter. But then this has to go at other levels. Local authorities are usually where the civil engineering, the waste management infrastructure, collection and services is implemented. So they have the critical role into providing, securing, they're legally responsible typically across the world to ensure that the waste is collected in a way that is not leaking into the environment. Or they can put other preventive measures on place. I think if, so every stakeholder can contribute on this, that's a core message to that. If you're talking about governmental agencies, these put mitigation plans like Indonesia have put across the whole country, or then depending on the level of responsibility, you can also have implementation plans on the waste management or more widely across the plastic value chain. So it's absolutely feasible. It depends on a country, on their legal framework, and on the national strategies, who makes also responsible and what resources they liberate, they make available to play this role. Okay, thank you. There are two more, okay? One is, how do you see, what do you think about the possibility of a process of world governance to fight the issue of waste in the oceans in a global scale as a response to the Agenda 2030 of UN? Yes, thank you. I have,
That's very relevant because I have already referred to that. We're leading, we're heading to that. The United Nations have a decision-making process. This is under the auspices of the United Nations Environment, UN Environment, UNEP, and is held, decisions are taken from the countries themselves, the ministers of environment, which are convening into the headquarters in Nairobi in Kenya. And the next one is, as I said, the 5.2 meeting in February, where already are proposals for a global treaty on the topic. Personally, and as the International Solid Waste Association, the task force that I'm chairing, we're very much in support of those efforts. I think are very much needed, as was the Paris Agreement for climate change. However, we have also to realize that these agreements take a lot of time to be implemented, and it all depends what resources the countries will actually mobilize towards their implementation. So we cannot just wait on the global treaty, being that mandatory, being between stakeholders, being putting pressure on businesses or local authorities. It doesn't matter. It's important step that has to happen, and we are in support, but we cannot wait for that because it's going to be a bit too late if we look at only those mechanisms and only those means of pressure. Thank you. Well, someone has to take the lead somehow, and one cannot simply wait to the other to take action. I understand. Well, the third question, and I think it's the last one I have here, it's someone says that the calculator developed by the ISWA seems to be a great initiative for a local municipality. True, but in that case, can the municipality handle that by itself, or it surely would need technical support? Yes, thank you. And I think I have answered that already. They will need technical support. I think that's not a problem, because by securing some really modest financial resources, we can have the calculator applied, and this process works as a capacity development actually for the municipality itself. I think one of the problems we're having across the world is that we're having too small municipalities without the technical means, and these tools are a bit cutting edge. They combine a lot of technical knowledge that they might not be familiar. So it is a technically assisted process, but that's not a problem at all, because it results into local experts understanding the application of the toolkit and being ready then to apply it in the future. So I think in the first case, you cannot just apply it on your own. It would be the wrong approach. But if you get trained through the use, definitely then this could be feasible. Well, I think that covers the questions I have received. So, Ronaldo Torres has raised their hand. Because of the question, the matter of time, I will have Ronaldo make the question, and then I think we can close here. Ronaldo, please. Oh, hello, Dr. Vélez, thank you. It was a pleasure to see your presentation. A brilliant presentation. You gave a good view of the real world and how we are dealing with this global wide. My question is, how can we manage the engagement of people to produce less litter, so the fewer litter we have in the rivers or in the cities will not go to the sea. What do you present about this, about the governance and about the engagement of society? Thank you very much for your question, Ronaldo Torres. I think that each of us has a responsibility. So whether we feel it or not, this is deeply cultural. What you feel as a problem
I mean, I came from my hometown, as I said, visiting those days. The bins are overflowing. And I wrote to them there and on the local newspaper saying, we either think that's a problem or not. So in order to solve the problem, you first have to agree that there is a problem. So I think what we need is the behavioral change, that the citizens understand that their actions result in a problem. When you throw something on land or in the water, that there is a problem, is not good. Or when you burn something in the open. So we need behavioral change campaigns. Of course, schools are important, but the schools are too slow for that. Education and primary schools is far too slow. So we need behavioral change initiatives, but we cannot put everything on the shoulders of the citizens. Is those also who produce the products? So it's the producers that have a responsibility on the nature and the amount of the products and their final fate. And it is also the local and national governments on providing the waste collection services and infrastructure. So yes, citizens, very important. They can also, if they realize that there is a problem, can change behavior. They can start putting pressure on the companies, on the governments, but not everything also on the shoulders, not everything will come from the citizens themselves. I hope that's helpful. Okay, Ronaldo. Well, thank you so much for all your great interest. I understand there are excellent presentations on this workshop. So yes, thank you, Professor Cesar, for giving us the opportunity to answer all these questions. I appreciate that important time. Thank you. Okay, so muito obrigado. Thank you very much. Yes, have a great day. Okay, bye. Kleber, eu passo a palavra de volta a você e a gente continua essa programação. Em português, né? Costa Vélez, ele saiu? Saiu. E agradecer para ele. Por adiantado da hora, conversei com o professor Ronaldo, nós teríamos agora em português a palestra do professor Ronaldo, e que nós observamos aqui um problema no Zoom, no Live Transcript, que não estava passando estava fazendo diretamente em inglês, tá? Por adiantado da hora e a gente continuar a programação, o professor Ronaldo, ele voltará às 14 horas. Tudo bem, Ronaldo? Como a gente tinha já na programação. Isso, tranquilo. Eu já estava até me programando aqui e eu queria só colocar uma provocação para agora, até para as pessoas que estão participando aqui já irem pensando. Até sim, Ronaldo, podemos finalizar aí com uma provocação. Só lembrando, às 11 horas nós retornamos, né, com o Alex Turra, com a Lorena Dobre e com a Maria do Carmo Lanza. Mas pode fazer sua provocação, Ronaldo. Então, como foi falado, a questão da governança, agora há pouco, várias outras pessoas na abertura do evento estavam falando sobre a questão de governança, e foi a pergunta que eu fiz para o Vélez sobre como ter esse engajamento da população. Então, até quando que a gente vai continuar jogando ou colocando o nosso lixo embaixo do tapete? Eu vou até mostrar na minha apresentação, depois das 2 horas, uma figura bem interessante sobre isso. Só que o embaixo do tapete é no mar, né? Até quando que nós vamos continuar? E quanto que isso influencia os nossos recursos hídricos, uma vez que o Comitê de Bacia que está financiando esse workshop. Então, a gente vai ter uma conversa bem interessante aqui sobre governança e sobre os cuidados que precisamos ter. Acho que o Costa Vélez dá um pontapé, né, na questão quando ele fala dos diversos stakeholders, né, e dos processos metodológicos que nós precisamos ter, né, enquanto pesquisadores, né, e quanto à questão também, de certa maneira, de uma governança mais global, né. Então, acredito que amanhã, né, na finalização do processo e depois de todas as discussões, nós vamos ter aí, Ronaldo, um certo encaminhamento, né, desse processo de discussão e de uma discussão, vamos dizer, mais numa escala aqui dentro, né, da questão da RMBS, né, do que a gente faz com lixo, né, e principalmente com a questão do plástico,
plástico, né, no mar, né? Eu achei interessante essa sua provocação, né, essa analogia do tapete, né, escondendo esse lixo. Alguém gostaria de fazer algo? A gente tem ainda 5 minutinhos, e professora Lilian, podemos? Nós teremos 15 minutos de intervalo para a próxima atividade, professora Lilian. Kleber, nós teremos aí os 5 minutos uns 5 minutos de intervalo, né, porque nós voltamos às 10h45. Eu gostaria de saber de vocês, eu coloquei aqui no chat o endereço da nossa sala, mas como o tempo é muito exíguo, eu gostaria de saber se vocês gostariam de permanecer na mesma sala para a gente dar continuidade a esse evento, assim a gente não se desloca. Só uma pergunta, Lilian, como é o mesmo endereço das pessoas que se inscreveram, só para a gente não ter problema se tem outras pessoas que se inscreveram e não estavam nessa apresentação? Não, Kleber, eu posso abrir a outra sala e encaminhar as pessoas para cá, por isso que eu estou te falando. Ok. Por mim, então, tudo bem. Acho que a gente pode manter essa sala e as que entrarem na outra sala serem encaminhadas para esta, né? Sim, sim, porque como o tempo ficou muito exíguo, né? Como o tempo ficou muito exíguo, é só para a gente dinamizar aqui e a gente não perder mais o nosso tempo, né, de deslocamento. Ok. Tá ok? Ok, então. Vamos, então, finalizar, professora Lilian, e a gente volta, então, 5 minutos de intervalo e retornamos? Só uma questão, Kleber, desculpa interromper. Desculpa, pode falar. A próxima mesa é às 11 horas, então é isso? Que havia um intervalo das 10h45 até as 11 para começar outras 11. Isso, professora Lilian, isso que eu estou aqui na minha programação, nós retornamos às 11 horas. Então, tranquilo, a gente já pode retornar para essa nova sala que a gente tem aqui no chat. Todos levantamos, esticamos as pernas, né? Tomamos uma água, exato, um café, e nós damos continuidade às 11 horas na sala que está aqui no chat, já disponibilizado a todos. Ok, então nós nos mantemos nessa sala, não precisa se deslogar, a gente mantém as atividades, início agora na sequência às 11 horas. Os outros que entrarem, isso, os que entrarem na outra sala eu trago para cá, tá ok? Ok, ok. Professor César ainda está na sala? Acho que já saiu e iria agradecer também. Não, estou aqui, pode falar. César, muito obrigado pela mediação com o professor Costa Vélez. Então, a gente faz aqui um intervalo agora, então, de 15 minutinhos, retornamos nessa mesma sala às 11 horas. Um abraço.